Good afternoon, ladies and gentlemen. Welcome to our 17th annual telethon for the Maltese mentally handicapped in Malta. Illum l-ewwel bdejna il-programm daqsxejn differenti peress li ma stax inkun right on time hawnhekk u nixtieq nirringrazzja lil Father Charles ta' Our Lady of Victory li għatlu jispidja naqra l-quddiesa li mhux suppost ngħid, but huwa quddiesa kantata l-estili on time sabiex inkun on time. U issa hawnhekk għandi il-kollega tiegħi għandi John Bellizzi li tkun sena jkun hawnhekk u l-John Bonnici li idija l-ewwel darba li fetaħ il-programm magħna. John? Għala John, inti l-ewwel ħaġa llum l-17 darba raġan nagħmilnieh u dejjem sibna għajnuna mill-Maltin u għawċin għax kieku ma nkunniex nibqgħu sejrin qudiem u kull marrit minn għandkom issa li taqbdu t-telefon u dak li mhux jismawna tajdu biex iċemplunna biex bekk dal inkunu inna nagħmlu 17 sena insibu għajnuna kbira dis-sena biex hekk nibqgħu mixin il-qudiem. Nirringrazzjakom tal-attenzjoni u issa nistenna it-telefon biex iċemplunna. Ngħaddi għal sieħbi John Bonnici. Nitlob il-Maltin u għawċin li huma kull sena kienu dejjem ġenerużi u nixtieq li din is-sena tkun speċjali iktar mis-sin oħra. Ħalli isimna jkun biss miktub mhux biss fl-istorja imma anke fil-karità lil proxmu tagħna. Grazzi ħafna. Well, illum il-ġenilkom programm sabiħ ħafna għal dak illum dilettanti tal-għana kemm għandna il-festival li sar fil-Taxbiex Malta il-Merħba 89 li reġgħetilkom tejp li ġbittajna stess. Ukoll għandna hawnhekk li sar fil-Maltese Canadian Society of Toronto. Għandna ħafna recordings fuq dak li rebħu tal-Caravan tal-Malta Band Dancers u għandna ħafna dancers mill-palazz u laqqasna x'mannix. U għandna wkoll dawra kbira ma' data tal-Providenza u il-host ta' dik il-programm li għamilt jien stess huwa il-Monsignor L.Gatt. U issa ngħaddi nixtieq nippreżentalkom lill-Konslu Ġenerali li jgħin ħafna, speċjalment meta tlabtu mill-ewwel aċċetta li jiġi hawnhekk għalli bil-qalb kollha. U this the Director of Programming, Mr. Brian Peters. Well, first of all, thank you very much for giving us another 12-hour telethon for the Maltese handicapped in Malta. And I guess you have a few words. Yeah, no problem, Fred. Yeah. It's the least we can do. This is the 17th annual, and we're quite pleased to bring it this year again. We are very appreciative of the success of this telethon over the years and very appreciative of you, the community, and your contributions over these 17 years now, Fred. Again, I'd also like to thank you, Fred, for your work and time and effort you've put together for this telethon and for Graham Cable over those 17 years as well, and yourself and your crew and all your help should be congratulated as well. At this time, I guess I'd like to say again, the House of Providence is a very worthy cause. Please give what you can this year and help out. And maybe if I can pass back to you, Fred, you can explain to our viewers again who are new to this telethon event what the House of Providence is all about. Well, first of all, the House of Providence, he's got about 120, 130. They're all mentally incapacitated. Yeah, they're resident in there. They have all the facilities, you know, like. Part of the facilities we provide like with this telethon. And another thing, the expenses in there, it's as the Monsignor said, every time I wake up in the morning I have to figure out how I'm going to get £1,000. That's about $3,590 a day, not a week. Right. Because otherwise if they don't have this residence home that the late Monsignor M.Sillato was built in 1965, I believe. Yeah, and for these past, I would say 12 years, he used to come in here all the time. Like, and imagine 77 years old to come for this telethon. I mean, he really needed money. Right. I mean, a person with that age, so yes, he can figure out. Sure. You know. Yeah. Well, that's terrific, Fred. I think that we're in our second hour for you viewers at home, and we're going till midnight tonight. So tell your friends, and it's a good day to be in and tuning into this channel and catching some of the entertainment we have for you today. And please donate.
Well, one thing I don't want to forget, because if it wasn't for Graham Cable, I don't think this collection will be available, because people, they stay at home, they watch the program. We try to provide our best production, you know, but it's not on our side only. You have to be from their side too, right? Because if they don't cooperate, it takes two. Yeah. And I want to thank you, first of all, our Graham Cable, for allowing us, because people, they think that's only 12 hours involved right now. But as you know, how many times I booked the editing room, the studio, to do the production. That's almost 2 months, isn't it? Well, it's community access, and that's what we're all about, and we're glad to be able to provide it to the Maltese groups. Well, thank you very much. You're welcome. Okay. Now we go here, and first of all, I'd like to congratulate you and your Maltese community and the executive of the association for the work that you've done here today. I know that this is not the first time that you've had your telethon, and I hope that each year it just gets better and better for the community. And I would like to exhort the residents of the city of York, not just those that are of Maltese extraction, but all of our community, to get behind the telethon. It's for the House of Providence, which of course helps the disabled and the handicapped, not only young people but from all walks of life in Malta. And I hope that our community will get behind you in your telethon this afternoon. Goes till 12 o'clock, as I understand. I won't be here at 12 o'clock. Will you be here? Yeah, I guess you and your volunteers will be here. Have to stay to clean up after. Good. Well, from my kids, Allison, Matthew, and Christopher, that are watching the telethon right now, I'd like to make a pledge of $100, and I'd like to ask all of our community in York to maybe match or exceed that pledge and get really foursquare behind the telethon this afternoon. It's for a great cause, and I hope that our community will really come out and support it. Well, thank you very much. Okay, thank you very much. Good. Thank you, and keep up the good work. Well, once again, it's a pleasure having you here today, too. Not for your donation, but for your presence here. Thank you so much, Ray. Good. Thank you very much, and let's get behind the telethon. Wassa, Monsignor, nixtieq nippreżentalek il-membru tal-Parlament, is-Sur Joseph Lewis. Thank you very much, and I would like to take this opportunity to welcome Monsignor Gatt to Canada, and I'd like to welcome you with this Canadian symbol, our Canadian flag. If you'd like to open it and just maybe show the viewers what it is. Thank you very much, Mr. And may this keep the contact between Canada and Malta going. Thank you. Because I've been involved in these telethons for the handicapped in Malta almost from the very, very beginning. When in Canada here they had difficulty getting a ship to transport the wheelchairs to Malta. And I was able to help then. And ever since then we've been working very closely together. I also want to congratulate Malta and the Maltese people here for having such an excellent representative in the Council General. Council General Milo Vassallo, I'd like to also present one for you here. Oh, thank you very much, Mr. Fleece. It's always a pleasure. I will want to tell the viewers very publicly that every time that I need help in the community, I always turn to your office, and they've been extremely helpful. And this, naturally, I have to thank you personally for all the help that they give me. And I found a lot of help from you every time that we meet, and I thank you very much. Well, thank you very much. Ladies and gentlemen, I just want to wish you success with this year's telethon. Before politics, I was in special education with the Toronto Board of Education, so most of my educational career has been working with the handicapped of various kinds. And there's no better gift to give than to sort of remove the obstacles for the handicapped. After I got into Parliament, our government sent a task force right across Canada and even into other countries to investigate what obstacles are facing the handicapped. And we came out with a report called Obstacles. And the Canadians of Maltese origin and friends of the Maltese here, what you're doing today is removing these obstacles.
So the more you can give, be it $1, be it $100, be it $1,000, every dollar helps to remove these obstacles. By this home in Malta for the handicapped, the wheelchairs, the crutches that have gone over from Canada. And Mr. Consul General, as I said at the 25th anniversary of the independence of Malta, what Canada likes about the Maltese people is that they are so dedicated to Canada, and they'll do everything possible to help the less fortunate in Canada. But at the same time, they have not forgotten to help the Maltese in Malta. And every year I'm so happy when the Maltese people are doing this. So I urge you, as your Member of Parliament for Parkdale High Park and as Associate Critic for External Affairs, this gets me involved in keeping in contact with countries around the world. But again, I couldn't stress enough, there's no nicer gift than to donate something to remove the obstacles for the handicapped. And the handicapped have no boundaries. We can't say that the handicapped in Canada must be looked after but not outside. No, handicapped are handicapped around the world, and we should all open up our hearts to help the handicapped around the world, and today specifically the handicapped in Malta. So Mr. Fenech, I congratulate you because you're doing this year after year, and Monsignor, again, welcome to Canada. We hope we'll see you more often here. Thank you very much and indeed. Consul General, thank you. Very much. And wishing you success. You'll be happy to hear that with friends like you, we'll have less and less obstacles. So that is very much to the point in our telethon and the usual annual program. Thank you very much, and also for the help that you have been given throughout the years. We look forward to meeting you again. Thanks again. Thank you. Our office is always open, whether it's the office in Ottawa or whether it's the office on the corner of Bloor and Dundas. Please drop in, and our doors are always open. Thank you very much. Before I forget, I never forget my friend, Mr. Fels. We was in the Order of Alhambra. 6 years ago, we went to New Orleans to collect the money. That's right. For retarded kids. And if you remember, was the air controller strike. How much we get hard time to come from New Orleans to coming back in Toronto. We did it. Monsignor, kombinazzjoni l-ewwel ħaġa merħba u narġa' nsellmilkom hawnhekk qegħdin diġà s-satej u nofs vorderijinna satej u nofs li beda dal-programm li nistennew lilkom iċċemplu biex tajnu din dal-każ ta' vera ġenerożità min-naħa tagħkom. Hawnhekk ġie minn Malta tapposta il-Monsignor L.Gatt din qed ngħidha għal min forsi ma bedix mill-bidu tal-programm, forsi għad kemm tħalltu issa minn qoddies jew minn mortu taraw il-familji tagħkom kif huwa l-użanza Malta illi wara l-qoddies aħna mmorru naraw il-familjari tagħna u llum il-ħadd issa qed tiftħu t-television u qed taraw dal-programm illi miġjub lilkom minn hawnhekk minn Graham Cable għadu kemm tkellem il-President, il-Direttur u kellem lil-production dal-producer li huwa Sur Alfred Fenech biex u għallu li din hija 17-il sena li jenna għaddejjin dal-programm u minn sena l-oħra dejjem niżdiedu. Din l-istess ħaġa meta beda il-Monsignor M.Azzopardi kienet kif jgħidu kull darba ikollok ħolma u l-ħolma tagħmel dak l-efforts kollha u l-ħolma ssir realtà. U dana beda b'dar waħda u issa kif inti kont qed tgħidli inti stess illi diġà spiċċajtu bi tliet djar. Illi vordiri dana il-kelma ta' provvidenza vera, kelma adattata li laqqasu stess ma qatħolhom illi meta beda b'dil ħolma beda b'waħda u issa diġà tlieta u nisperaw li forsi jiġu nies anke warajna lil qoddim u minn tlieta anke jkunu kalla jrid 5 u 6. Għaddana dana hija problema fil-pajjiż illi dana kif qed nitkellmu fuq daw l-inkapaċitati vordi dana ma tafx dejjem anzi naħseb jiena naħseb Monsignor li anke hemm nies li qegħdin fuq lista u forsi laqqas hemm għalissa
appost biżejjed u. Nirringrazzjak illi qed tagħmel din l-osservazzjoni għaliex ittina l-okkażjoni kif ġajedna qabel illi tkun tixtieq tissodisfa lil kulħadd u ma tistax. Ġifieri il-M.Sillato verament ma kellux il-ħsieb illi jibni iżjed mill-li bena u l-aħħar dar il-Villa Papaluċjani ma laħaqxra inaugurata il għaliex mitqabel. Imma kieku nistgħu kieku kellna l-okkażjoni jew hemmhekk jew x'imkien ieħor hemm domanda biżejjed u anki jżid minn biżejjed biex ikonna nagħtu attenzjoni u nagħtu l-kura mill-inkapaċitati f'Malta. Il-numru tal-inkapaċitati fid-dinja jekk aħna nqisu ngħidu aħna dawk li huma b'xi mod, b'mod jew ieħor, fiżikament jew mentalment jew it-tnejn inkapaċitati f'xi ħaġa ilaħħaq l-10%. Jiġifieri żgur li d-dar tal-Provvidenza f'Malta mhijiex biżejjed għall-inkapaċitati kollha li hemm Malta. Aħna nfittxu illi ngħinu il-kull min ikun li żjed fil-bżonn. Jiġifieri meta jkollna diversi domandi, ngħinu lil min li d-domandi l-iktar li jkunu urġenti. L-iktar pressing cases. U għandna ekku, jiġifieri għandna bord apposta biex jista' jsir l-ammissjoni biex xi ħadd jista' jidħol fiha u ngħid il-verità jiena għal ħafna raġunijiet ma nfittix illi kull min jitlobni biex jidħol hemmhekk jien minn rajja waħdi jidħol hemmhekk ngħidu aħna mill-ewwel, imma ikonna dan il-bord li fih l-ispeċjalisti minnu tobba u psikjatra li jkunu jistgħu jagħtu il-vot tagħhom jaraw minnu tassew li żjed fil-bżonn. Inħoss li l-karità għandha tingħata u tingħata dejjem imma tingħata lil min l-iktar għandu bżonna. U għalhekk jekk aħna pereżempju jkollna żewġ postijiet u ikonna 3 domandi biex ngħidlek nażlu dejjem dawk it-tnejn l-iktar tnejn li huma vera. Ngħid ħaġa li forsi xi ħadd ma jafuhiex, ikonna xi domandi ta' minnu handicapped barra minn Malta illi ċemplunna jew jgħidulna jew kollhom il-familjari tagħhom hemmhekk jew impjegati tagħhom hemmhekk. Tkun ħaġa ftit imbarazzanti għalina imma jkollna ngħidulhom illi l-ewwel ma nagħtu il-preferenza lil minnu li żjed fil-bżonn u lil minnu qiegħed hemm f'Malta. Għaliex inkella ma nkunux nistgħu nagħtu nissodisfaw il-tassew il-minnu fil-bżonn. Nirringrazzjak minn qalbi u ngħaddi issa il-mikrofonu għal ħabib tiegħi is-Sur M.Sillato. Daqsxejn ta' reminder hawnhekk it-telefon biex iċċemplu hawnhekk jekk jogħġobkom 762-3622. Unfortunately, I have to report that those telephones and the operators are not being kept very busy. May I kindly remind you to not wait for the next person to make a phone call. Take the initiative yourself. We need you. We need every call you can make. We need every call that you can make your friends to make. These children need every help they can get. Grazzi ħafna Fred li għoġbuk li jtabel ma mmur l-Awstralja tal-li ngħid 4 kelmiet u biex tiegħi li jidxfexili mhux hawnhekk għal dan it-Telethon għad li kont hawnhekk kull sena kif taf inti ma darba li l-Awstralja biex niċċelebraw 25 sena li l-Kazin La Vallette ta' Sydney qegħdin jippreżentaw biex isawwar bekka biex jgħin minn nista'. Well, not nifraħlek li jisidnuk sabiex mull l-Awstralja. U minna ħalaħa id-dispeċina li semmu issa tkun maħna għakem fl-iswiet u tkun maħna d-istess ġo. Ibqa ċert li dejjem minnkom kemm nagħmel kien mekka nitlob is-semijat tagħna il-Maltin Awċin biex jgħinu kemm jistgħu għaliex dejjem kont ġenerużi mat-tfal tal-Provvidenza. Apposta ġie Monsignor L.Gatt jiġi hawnhekk jiġi Malta dan l-iskop u t-tfal ħobku ħafna li jgħidilhom il-Monsignor Azzopardi li jaħfru jgħidilhom l-anġli tiegħu, ekkollu mal-anġli ta' il-Monsignor Gatt. Well, ukoll dispeċina dis-sena li għandna 2 niqsim minna bħalma ġew Theuma u ġew Mikallef. U inti ġifieri. Barrak anke kollha wieħed li kien jgħin ukoll għandna kemm tant jafu ħil-Maltin imma ġo Detroit kien hemm wieħed l-avukat Paul Vella li kien jilqa' lill-Monsignor Azzopardi ġo daru kien jaħsiebu kemm jista' jkun ġo Detroit kien jorganizza kull attività li ssir Detroit u Windsor. Well, l-avukat Fella nafu għaliex kontattjatu fuq il-telefon kemm il-darba meta kien jiġi l-Monsignor Azzopardi. U id-dispeċina ma
Ux tassew, pero taf li Fred, li la ċempelt il-mara tijaw, u ma ta' ċempelt en jinstema l-istess leħen tijaw. Tsis polvella, insomma, nobody can answer the phone now, ma ħadd biex il-ġajt smajt leħnu u sintendi min sma leħnu tajċi talba speċjali. U jina ċert daw n-niskola li nsemmu għedrin tolbu għalina ħad darba jkun suċċess. Fred, nawgura lilek, nawgura l-Monsenjur u l-Maltin kollha għawxin li jgħinu kemm jistgħu għax dat tfal għandhom bżonn l-għanuna tagħna. Well, John, għandek xaġaħ xitajt? Ejba, enti kontat li ġawa saqsejtni, għalli l-Monsijur b'dikon darba kelli xemxata ġejt minn l-isptar, ġejt għadur l-isptar għana Malta, u ġjarani u għalli għamilli plakka 50 years donor of happiness, li għalli kadika kħet laqwa injection l-istajtini, u xtassew, għalli il-Monsijur jina perswas li għetlop għalina. U għalek jina għal-kem jina man kunxaw, nispera ta' għamil dak il-songs tiegħi li ġi għamil fuq il-program, ma kħabet li għazawx kisa posta ġodda ma Gina Hili, u nispera li kunu suċessu koll, nispera li joġbuk, u jidispeċini koll u s-segura għonek għaldina, u anki għal-Miss Malta li kuntu ħoġi għamilla li l-għamilla madwar 4 stima Gina Hili, jibena perswas li jatpexxi il-program kif dejjem meċitu bis-sena u bil-tamara li. Well, ringrazzjak John. Nawgura għalek Fred. L-medjen u kolli. Grazie kolħat. Kanada dejjem tajjeb xieħod għallu li jem biskawbar kien min qalli li hawn ma jomux jaħku li jawn li fil-kod ma nimxux għallu bisnow it-triq tisloq għal-ħġir jitfaw il-mel isobjar u t-tġir Għalija jista kulħadd jgħid li jrid Dina ta' tama u anki ta' ġid Kanada ilek fil-1930 tilqajlu ta' Maltin anke Ħadrika u anki Berlin Għanfar stranġira l-opportunità U tista' tilħaq bil-kapaċità Kif jew is-sensi malaj ġimi ħaj Jiena kuntent qed ngħix ta' sinjur żgħir Jiena minn dejjem ħabbejt tal-pajjiż U kufeħt il-kont ma' das Kanadis Kanada ilek fil-1930 tilqajlu ta' Maltin anke ta' Storja ta' Malta. Li ma tagħżel għandek Tagħżel general knowledge. Għax dak general knowledge kien waħdejna, kien ġiri. General knowledge kien waħdejna. Kien joqgħod eżattament General Motors. Għaw l-envelope left. Lascia kollha.
Lesta l-ewwel domanda. Kemm tiekol assatat fuq stonku voj? Nikol waħda. Il-għala. Għax meta nikol waħda l-istokku ma jibqax vojt. Kemmu bravu, iva ċabxkulu waħda. Risposta eżatta. Ma baqalek iktar ta' issa jekk tiġi mara u ittik larinġa, x'tgħidilha? Għaxxariri. Risposta perfetta. U x'tgħidlu tifel li jitlef lill-ommu u l-missieru? Traskurat. Perfetta, ġib il-ħassar ben. Issa, $400. Xi titgħamel? Kompli jew tinżel mutol bil-qiegħda jiġi xi ħadd ieħor, xi trid? Kompli, jekk ixtin il-baħta ruki, naqta. Issa jekk tirrispondi il-kwestjonijiet li għandi hawnhekk u tirrispondihom tajjeb, tirbaħ $500. Xi titgħamel? L-ewwel nett qed jgħidu li l-telefon mhuwiex iċċemplu u dana bad news għalina għaliex għalhekk qed nagħmlu dit-telethon. U nistedinkom li issa se naqdu ma' Mississauga li ġenna naqda about 5 minutes ago. So nittamaw li dawk li għandhom il-raba tagħhom jqogħdu għawisfel iċemplulhom u jgħidulhom li qed issir bħalissa Mississauga għandhom sal-4:30. U Monsinjur nixtieq nippreżentalek il-President tal-Malta Band Club li huwa s-Sur Ċali Dimek. Li għandu xi ħaġa naturalment. Ma nistax ngħid li qed narak issa l-ewwel darba nseħbib antiki jiena kull familja. Imma jiena żgur li la inti qiegħda u naħseb xi aħbar tajba Telethon. Ja, fidi għandi ċek ta' $12,000 illi irrid nispjega daqsxejn fuqu. Ta' sanilu, grupp tagħna hija lokali taħt id-direzzjoni ta' Godwin Spiteri avviċinaw il-klabb biex jagħmlu serata ta' għana. Biss id-dar tal-Providenza. Aħna biex nirruhom kemm naqblu mal-idea għadnilhom li daħlhom il-bieb il-kazin tagħna jimmeċċjah. U bejn il-idħul mill-bieb u l-immeċċjajna aħna u daqsxejn tal-lotterija li kien hemm tala $12,000. Grazzi ħafna Mr. Dimek, nirringrazzja il-Malta Band Club u nirringrazzja il-minġitu dil-idea ġenjali illi mal-pjaċiri li jieħdu bil-għana jagħtu wkoll pjaċiri l-tfal li jaqqas biss forsi jafu. Nirringrazzjakom għaliex xi ġenerożità li maquda fl-istess ħin mal-entertainment u mal-drawiet tagħna Malti. Grazzi tassew Mr. Dimek. Well, Monsignor, ġajdilhom għaliex it-telefon mhux iċemplu bħalissa u Jiena sa fejna fien it-telefons qegħdin iċemplu imma taf inti forsi jista' jkun kif qed tgħid inti li jkun hawn min in-numru forsi ma jiftakrux tajjeb. In-number bħalissa ninsew in-numbers l-oħrajn kollha u 762-3622 huwa it-telefon li bħalissa jagħmel il-magic il għaliex miegħu inwasslu l-attenzjoni u l-kura u l-imħabba tagħna lejn id-dar ta' Providenza. 762-3622. Qegħdin ma' qudien anki issa ma' Mississauga sal-4:30 u dawk li għandhom il-qraba tagħhom Mississauga jew inkella ħbieb tagħhom li jafu li jistgħu jinteressaw ruħhom iċemplulhom jekk jogħġobhom u jgħidulhom bin-number illi tajjeb illi iċemplulna bil-pledge tagħhom għad-dar tal-Providenza. Nirringrazzjakom minn issa. Well, ħafna saqsawna fiex jinseddu l-għana. Issa qabel din l-għana li semujkom attartati hija saret fil-Maltese Canadian Society. U hawnhekk għandi l-Nicholas Kassar li huwa il-kaxxier tal-Maltese Canadian Society. Monsignor, naħseb li għandu xi ħaġa f'idejh. Yeah, Monsignor, nice to see you again. Fissem il-Maltese Canadian Society of Toronto, namel pledge għad-dar tal-Providenza Malta li huwa $300. Prosit, ħejna, ringrazzjak. L-ewwel nett ismek ifakkarni f'San Nikola, fis-Siggiewi. U s-Siggiewi għad-dar li qegħdin llum naħsbu fiha. Nirringrazzjak ħafna u nixtieq ukoll nirringrazzja f'ismek miegħek lill-soċjetà kollha u l-Malta Canadian Society ta' Toronto illi qed jgħidu li kemm intom ħabtin dal-moment imma xorta waħda rridu taħsbu fina u tagħtu ġenerożament l-offerta tagħkom. Grazzi ħafna Mr. Kassar u nixtieqek twassal it-tislijiet tagħna u ringrazzjament anke f'isem it-tfal
lill-soċjetà kollha, il-Kumitat u lis-soċjetà. Grazzi tassew. Well, għanna ringrazzjak ukoll, u għandna prezentazzjoni oħra mill-Melita Auxiliary, Women's Auxiliary. Għawek għandi ċek ta' $50 fader mill-Melita Soccer Club Women's Auxiliary, għatfall tal-Providenza. Grazzi ħafna. Il-membri tal-Melita Soccer Club, il-Women's Auxiliaries, ridu illi anki huma personalment u apparti mill-klab tagħhom illi jagħmlu l-offerta tagħhom. Grazzi ħafna Monika tassew. Thank you. All right, issa għadha l-preżentazzjonijiet ngħaddu għal aktar varjetà. L-esperjenza anke tallimna li f'pajjiżi oħra kollha kemm huma żviluppati ebda minn nord l-Iskandinavja, Sweden, Denmark u kullimkien u spiċċa fl-Amerika u l-Kanada fejn kelli okkażjoni li nara djar, sibt illi kemm bħala teorija kulħadd jaħdem biex l-uliet jibqgħu anke handicapped jibqgħu fiħdan il-familja, kullimkien issib xi għamla ta' residential care illi fuqha hija immodellata id-dar tal-Providenza. U il-fatt stess li Alla tagħna tant għajnuna u l-poplu ħass tant bżonna li qiegħed jgħinna u l-fatt stess li għandi waiting list ta' dawk li jixtiequ jidħlu juri l-ħtieġa tad-dar tal-Providenza sakemm hija tilħaq dan l-iskop li tagħti żvilupp lit-tfal u għajnuna lill-familja.